press conference at the Israeli Foreign Ministry with German Foreign Minister, Mr. Bilateral, and Israeli Foreign Minister, Mr. Liberman. We will hear statements from the two ministers, and then we will take questions from the journalists. Two from the Israeli press corps and two from the German press corps. We will start with the statements. Mr. Westerwelle, the floor is yours. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kollege, lieber Avigdor, ich freue mich außerordentlich, dass wir uns hier erneut sehen. Wir haben uns gerade vor kurzem in Berlin getroffen, vor etwa 3 Wochen, und hatten dort vorzügliche Gespräche. Und ich freue mich, dass wir jetzt hier unsere Gespräche fortsetzen konnten. Die bilateralen Beziehungen zwischen unseren Ländern, sie sind ausgezeichnet. Wir haben einen sehr engen Austausch. Und natürlich diente auch das Gespräch, das wir heute geführt haben, unserer Vorbereitung der Regierungskonsultationen. Die Regierungskonsultationen, die ja regelmäßig stattfinden und auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden sollen, sie setzen eben auch viele ganz praktische Fragen voraus, mit denen wir uns auseinandersetzen. Wir haben heute eine Reihe von ganz konkreten Vorschlägen erörtert zum Ausbau unserer Zusammenarbeit im Bereich der Zivilgesellschaft, auch und ausdrücklich im Bereich des Austausches der jungen Generation, von Wirtschaft über Studentenaustausch bis zu Programmen, um auch junge Journalisten gegenseitig zum Austausch zu bewegen. Und wir haben viele dieser Maßnahmen hier auch besprochen. Wir haben darüber hinaus natürlich auch einen Austausch gehabt über die Fragen, die unsere Länder angehen und die uns auch gemeinsam verbinden, Deutschland und Israel. Wir teilen die gemeinsamen Werte von Demokraten. Wir sind Partner und wir sind Freunde. Und diese Freundschaft verträgt natürlich auch, dass wir nicht in allem übereinstimmen, was die Nahostpolitik angeht. Ich begrüße die von Israel beschlossene Zugangserleichterung zum Gazastreifen. Dieses ist ein Politikwechsel, den wir würdigen und den wir anerkennen. Gleichwohl bleibt Gaza eine wichtige Herausforderung. Wir wollen die moderaten palästinensischen Kräfte stärken. Dazu brauchen wir eine bessere wirtschaftliche Entwicklung. Und ich habe deshalb auch dafür geworben, Exporte aus dem Gazastreifen auch zu ermöglichen und diesbezüglich meinem Außenministerkollegen konkrete Vorschläge und Ideen unterbreitet. Ich habe auch unsere Auffassung zum Ausdruck gebracht, dass der Nahost-Friedensprozess keinen Stillstand braucht, sondern dass alles getan werden muss, damit die direkten Friedensgespräche auch ein Erfolg sein können. Die Zeit, sie darf nicht gegen den Frieden arbeiten, und deshalb muss aus unserer Sicht alles getan werden für den Fortgang der direkten Gespräche. Beide Seiten stehen hier in der Pflicht. Wir verfolgen als deutsche Bundesregierung weiterhin das Ziel einer umfassenden und gerechten Zwei-Staaten-Lösung, und es darf deswegen auch unter Freunden hinzugefügt werden, dass wir bezüglich der Siedlungsproblematik unterschiedliche Ansichten ausgetauscht haben. Wir stimmen darin überein, dass der Friedensprozess eingebettet sein muss in eine regionale Stabilisierung, eine atomare Bewaffnung des Irans. Das wäre eine erhebliche Gefahr, nicht nur für Israel, sondern für die gesamte Region und auch für die Statik in der Welt. Und deswegen darf es dazu auch nicht kommen. Für uns ist Israels Sicherheit nicht verhandelbar. Und deswegen werden wir auch das notwendige Maß an Entschlossenheit politisch zum Ausdruck bringen, das notwendig ist, damit eine atomare Bewaffnung des Irans in jedem Fall verhindert werden kann. Dieses Ziel haben wir auch mit den
Sanktionen verfolgt, nicht nur im Weltsicherheitsrat bei den Vereinten Nationen, sondern auch in der Runde und in der Reihe der Europäischen Union. Es dient nicht dem Ziel, das Volk im Iran zu strafen, sondern es dient dem Ziel, die Regierung des Irans zurückzubringen an den Verhandlungstisch, denn dieses ist eine ganz zentrale Herausforderung. Ich darf zum Schluss noch einmal zum Ausdruck bringen, wie hervorragend nicht nur die deutsch-israelischen Beziehungen sind, sondern auch wie hervorragend unsere persönliche Zusammenarbeit ist. Diese Gespräche sind stets von einem sehr konstruktiven und freundschaftlichen Geist geprägt, der uns verbindet. Und ich möchte zum Schluss Ihnen auch noch einmal berichten, ich habe als deutscher Außenminister meinem israelischen Amtskollegen die Geschichte des Auswärtigen Amtes, wie sie in einer großen Dokumentation von Historikern ausgearbeitet worden ist, überbracht. Ich darf Ihnen sagen, dass wir auch die Absicht haben, diese Studie seitens der deutschen Botschaft noch einmal in Israel mit den Experten zu diskutieren und auch zur Diskussion zu stellen. Diese Studie zur Vergangenheit des deutschen Auswärtigen Amtes hat uns vor Augen geführt, wie deutsche Diplomaten während der Zeit der Nationalsozialisten allerschwerste Schuld auf sich geladen haben. Und es ist auch beschämend, dass so lange Jahre nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland viele dieser geistigen Gedanken fortgesetzt worden sind. Diese Kontinuität, sie war alles andere als gut. Und es ist eine wichtige Aufgabe, dieses auch natürlich aufzuarbeiten und in unseren Gesellschaften öffentlich miteinander zu diskutieren. Ich habe heute bereits ja in einem Zeitungsinterview hier in Israel unsere Scham zum Ausdruck gebracht über das, was diese Historikerkommission herausgefunden und erarbeitet hat. Und mir ist es wichtig, dass auch diese Debatte, die natürlich stattgefunden hat, in den Gesellschaften fortgeführt wird. Abermals, lieber Avidor, thank you very much for your hospitality. It was once again a great pleasure to talk to you, and thank you very much for your time here in Jerusalem. Thank you very much, Your Excellency. We had a very nice discussion. We had very tasty dinner, and we didn't have enough time to overview all the issues that we have on the table between us and Germany. But in any case, we really appreciate our very intensive contacts and the dialogue that really, with all sincerity, even we don't agree on the some of the subjects, but we are speaking with all sincerity in a very open way. And I think that our bilateral relations really today maybe in the best shape, in the very good place between us and Germany. We discussed the possibility for cooperation on many levels and includes exchanging of the delegations between the young people, students, journalists, and the teachers. And I think this bilateral relations may be even more important than all our coordination and discussions regarding the Middle East in the international arena. Regarding the Middle East, of course, the biggest threat it's of course Iran, not only Iran with their nuclear problem, but Iran through their proxy and their terrorist activity in all our region. We see Iranian activities through proxies in Lebanon through Hezbollah, in Palestinian authorities through Hamas, their deep involvement in Iraq, in Yemen, in Somalia, and of course this threat may be the biggest threat that we are facing as a Western society, as a free society in the modern world. The other problems of the Middle East, I think that it's clear that the
biggest problems that we are facing today. It's not Israeli-Palestinian relations, and I would like to stress that we really have a political dispute with the Palestinian Authority, but also we have a very good cooperation with the Palestinians on security level, on economy, and I think the results, especially in economy, also the best results in the last decade. We also discussed our cooperation in the third countries, and maybe especially the project, the very important project regarding the sewage water, some desalination or purification of the water in the Gaza Strip. Very important projects. We have some problems, and we hope to resolve all our problems until end of this month. I hope that we will continue our very good relations and our very intensive contacts in the next year also, and thank you again for cooperation and for understanding. Thank you. To take questions. First question for the German press, Ms. Barbara Kostolnik for ARD Radio. Yes. Eine Frage an beide Minister, wenn Sie erlauben. Sie haben die Siedlungsproblematik angesprochen und Ihre unterschiedlichen Ansichten. Meinen Sie, dass Sie eine Annäherung erzielen können und dass Sie vielleicht heute schon einen ersten Schritt dazu hingelegt haben, sich da annähern zu können? Und noch eine Frage zu der Kläranlage, wenn Sie erlauben. An Herrn Liberman, wie bewerten Sie denn das deutsche Engagement, das ja sehr intensiv ist in dieser Frage? Und die Dissonanzen, können Sie die noch mal benennen, bitte? Danke. To make easy for you, I will say that we don't have any maybe understanding on the settlement issue, but really what it's clear for me is that the settlements, they are not obstacle to peace. And I gave this answer many times. You must understand that we signed 2 peace agreements with Egypt and with Jordan despite the settlements. You must understand that we started with the settlement activity only after 1967, and I don't remember that during 19 years between 1948 and 1967 that Arab world controlled all this territory. Somebody tried to create a Palestinian state during the 19 years between 1948 and 1967, and the opposite also true. We evacuated, we undertook disengagement process. We evacuated 21 flourishing settlements from Gaza Strip, and the result was Hamas in power and missiles on Sderot. We don't have any intention, to change the demographic reality in Judea and Samaria, but I think that we must provide normal life for the people that they are living in our settlements in Judea and Samaria. And also we decided about the moratorium for 10 months. During the 9 months the Palestinians wasted time, and only in the last month they came to the table because Americans, United States imposed on them these talks. And I think that we really were ready for the direct talks without preconditions, without
any attempt to create any obstacles, and we're ready. Today we were ready a year ago, and we're ready in the next week without any preconditions to start with immediately with the direct talks. Regarding the Gaza Strip and Germany involvement, we really invited this involvement, and I think it's important for us, for Palestinians, and for peace in the Middle East to improve the economic situation. And we encourage and we are supporting this activity, and we have only some really technical problems, and I am sure that we will resolve all the technical problems in 2-3 weeks. Our Israeli friends know our German position about the settlement policy, and the settlement policy position of the German government is not only our own position, it is also the position of the European Union. We think it would be a wise decision to freeze this settlement activities, and we exchanged our positions, exchanged our ideas and our different views, not for the first time, but I think it is very important that in such a crucial time we find enough time to exchange our position and our opinions, because this is the only way how we can influence each other and probably to convince each other. Second is the Gaza Strip, and I would like to answer the question in my native language. Was die Frage des Gazastreifens angeht und insbesondere auch des deutschen Engagements im Gazastreifen, haben wir heute einen ganz entscheidenden Durchbruch erzielt. Wir sind uns einig darüber, dass die Frage des Baus eines Klärwerks, das mit deutscher Hilfe und Unterstützung im Gazastreifen aufgebaut werden soll, dass es lediglich noch technische Fragen gibt, die zu lösen sind. Es gibt also keine politischen Fragen, die dagegen stehen, sondern es gibt technische Fragen. Zum Beispiel haben wir auch über die ökologischen Fragen gesprochen, die mit diesem Klärwerk verbunden sind. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir noch in diesem Monat sämtliche technischen Probleme ausräumen können, sodass dieses, was wir heute besprochen haben, auch für dieses konkrete Projekt durchaus als Durchbruch auch bezeichnet werden kann. Wir gehen davon aus, dass die technischen Fragen jetzt auch gelöst werden können in ganz kurzer Zeit. Next question from the Israeli press, Elil Shachar for Galei Tzahal Radio. אדוני שר החוץ, בעניין אריאל, אתם קיבלתם היום החלטה של שרי ישראל ביתנו להעניש אולי אומנים שלא ירצו להגיע להופיע באריאל. האם זה באמת לא לגיטימי שיהיו אומנים שלא ירצו להופיע מחוץ לקו הירוק? והשאלה השנייה בעניין רג'ה, ראש הממשלה מתכוון להעלות את העניין בפגישה עם מזכ"ל האו"ם, הוא יציג את עבודת המטה שנעשתה בישראל בעניין, והוא מתכוון להביא את זה להכרעת הקבינט מיד עם שובו. האם הסיפור הזה הבשיל כדי שבאמת אפשר יהיה להגיע להחלטה? question Okay. Two questions. First of all, we are hearing rumors about Gilad Shalit, about the progress in the negotiations to release Gilad Shalit. Is it true? And can you tell us if the German mediator visited Gaza Strip recently? The other question. Second question, please, once again. The first question is Gilad Shalit, and the second question is maybe it's regarding military actions against Iran. Do you think that maybe it will be inevitable to do so? Dailin. קודם כל לגבי אין שום ענישה, אנחנו לא רוצים להעניש אף אחד. אני בהחלט מסכים שיש מקום לחופש הביטוי, אני לא חושב שיש מקום לחופש ההסתה. אני חושב שאותם תושבי אריאל שמשרתים בצבא
שעושים את המילואים, שמשלמים מס הכנסה, ואותם תיאטראות שהם נהנים מהתקציבים ציבוריים, לא יכול להיות חרם על העיר ואם בישראל על בסיס הדעה הפוליטית כזאת או אחרת. תושבי אריאל הם נמנים עם מיטב המפלגות הפוליטיות. מישהו יסתכל, כמו כתבת פוליטית לשעבר, את בטח מודעת שגם בבחירות האחרונות לא רק ישראל ביתנו זכתה בקולות באריאל, אלא גם מפלגה כמו מרץ גם קיבלה בלא מעט קולות באותה עיר באריאל. לכן ההכללה הזאת, הניסיון הזה להכתים ולהכפיש עיר שלמה במדינת ישראל, כל ההכללה הזאת היא בהחלט לא מקובלת. כמו שלא מקובל שמצד אחד לקרוא למדינת ישראל מדינת אפרטהייד, ומצד שני לבקש תקציבים וכסף מאותה מדינה למימון של אותם פעילויות או אותם מחזות שאותם אנשים בהחלט כתבו ומייצרים. ולכן אני מאוד מאוד מתנגד למין מוסר כפול, מין סטנדרטים כפולים פה בתוך מדינת ישראל. לגבי השאלה השנייה, מה הייתה השאלה? לגבי רג'ר, כמו שאת יודעת, משרד החוץ הכין, אנשי משרד החוץ היו אחראים על הכנה של כל עבודת המטה. אנחנו הכנו מזמן. לדעתנו היה אפשר להגיע להסדר משולש מזמן, קרי ישראל, האום ולבנון. מי שתרפד עד היום את ההסכם הזה משולש זה ממשלת לבנון, או בעצם חיזבאללה שבתוך ממשלת לבנון. ולכן אמרנו לראש הממשלה שזה אולי הזמן להגיע להסדר בינינו לבין האום, ולא לחכות יותר ללבנונים. אז אני מאוד מקווה, אנחנו מאוד תומכים בהסדר הזה, ואני מקווה שהוא יתקבל ויושר בזמן הקרוב. Next question. Thank you. We will have in this afternoon a meeting with the family of Gilad Shalit. I will meet the family because I want to express our solidarity for humanitarian reasons. And of course, we have absolutely clear position that it is important that Gilad Shalit is released very soon. We think that our Israeli friends know that they can count on us, and I do not want to comment any other things because it is very important that we help the family, that we help this poor young man, and that we see him as soon as possible safe and healthy back in the arms of his family. So please understand that I do not want to comment anything, not in this and not in the other direction. It is just a statement of solidarity, what I want to do here, what I want to address is. About Iran, for us it is important that we work on a diplomatic solution with Iran. This is the reason why we widened and we sharpened the sanctions. We heard some new readiness for dialogue and talks out of Tehran, but words do not count. Only concrete suggestions will count. So what we need is a dialogue, a substantial dialogue, and this is what we work on. Next question for Mr. Peter Münch from the Süddeutsche Zeitung. Danke. Ich habe auch eine Frage zum Gazastreifen. Wir haben ja gerade gehört, dass es beim Klärwerk einen Durchbruch gegeben hat. Ich wüsste gerne, wie weit die Positionen noch weit auseinander sind, was die Exporte angeht. Also welche konkreten Vorschläge hat die deutsche Seite gemacht und wie hat die israelische Seite darauf reagiert? Shall I start, Abigdor? Yeah, it's to the boss. Okay. Thank you very much. I think that we're very clear to close the deal
regarding the sewage water and all the technical problems. We are close, maybe as I mentioned, 2-3 weeks to close to resolve all the problems. And regarding the export from Gaza, the biggest problem, who wants to buy something from Gaza? We're ready to export all their products to the Germany, to the United States, to the Japan. I'm not sure that there is a place on the market. The problem of the Gaza export, first of all, the problem of the market. And we have, for example, very successful projects with Netherlands regarding the strawberry, I think, strawberry flower, strawberry, and I think it's a very good experience, and we're ready to cooperate with everybody who ready to invest money and to provide the market for their production. Once again, we welcome the policy change of the Israeli government about the Gaza Strip, and I think it was great and important and really a courageous step into the right direction when the Israeli government opened for new goods and for new trade the Gaza Strip. And we appreciated this, we welcomed this, not only in our mutual discussions, but also in public back at home in Berlin. We did this before, of course. And secondly is the main issue about export now. We think it is necessary to allow export out of the Gaza Strip. And what we discussed was what steps do we need to have concrete progress on the ground. And therefore we made some suggestions. I do not want to go into details here, but we work on this, and we could deliver some suggestions from our German government, from my foreign office, and then we will continue this discussion. So, of course, we can only solve this if we have concrete progress on the ground. Last question for Mr. Barak Ravid from Haaretz Daily. First question to Minister Westerwelle. It was reported in the last months that Israel allegedly used German passports in the assassination of Mahmoud al-Mabkhouk, an Israeli citizen by the name of Uri Brodsky was extradited from Poland to Germany in charges of forgery of passports that were allegedly used in this assassination. Can you tell us, did Germany ask from Israel any guarantees to stop using German passports for espionage? And did you get from any Israeli official or any Israeli government agency any guarantees that Israel will not use in the future German passports? Second question to Minister Liberman. Both of you spoke in the last few minutes very highly of the relations between Germany and Israel, when in fact in the last 18 months I think there was a huge decline in the relations between both states. It was reported that the relations between Chancellor Merkel and Prime Minister Netanyahu are very bad. Both of them are barely talking. The trust is very low. Well, we hope that in the future it will be also reported only in our newspaper. So can you tell us why do you think that the relations are so good these days? And lastly, I want to welcome both of you on the initiative of taking Israeli journalists to Germany. I think the first tour, I would love to. Yes. I think this last answer was the answer.
I mean, you can see that, of course, the relations between our governments are excellent. I do not know what was published in your or in any other media. I really did not follow this, and I do not know what was discussed there, but I can only be the witness that the relations between the German government and the Israeli government are excellent. The personal relations between the two foreign ministers are excellent. And the relations between Prime Minister Netanyahu and Chancellor Merkel are excellent also. So I cannot say any more. And I hope you will not take the consequence and interpret it in this way. Because I said 3 times that the relations are excellent, there must be a hidden agenda. There is not. They are simple, excellent. And the reason is also very easy and very simple. The reason is we feel as Germans, because of with the historical background, a very special responsibility for Israel. But I think this is not the only reason why we have so close relations and such a good friendship. The main reason is now, in our days, that we both follow democratic values. And this is what counts for the future. And this is the reason why we invite young people to exchange their ideas, that they see how is the living, how is the work in Israel, and that young Israelis see how is the work, how is the society in our days in Germany. And this is the reason to intensify what we discussed here. I think we exchanged a paper around about 3 or 4 pages, and we want to see now what can we agree and what can we solve until our next government talks next year. I think this it was, wasn't it? The passport, yeah. I mean, of course. You received my answer. Yeah. Enough. The answer is very simple. We did not discuss it today, but for principal reasons, the German government has a clear position. Our passports may not be misused. As I just said, we did not discuss it today. תודה. לגבי רק הערה שלך, אני באמת מבקש שאנשים יתייחסו לעובדות ולא ל-wishful thinking. ועובדות, בחודש ינואר תתקיים הפגישה השנייה של הממשלה לממשלה, מפגש שני ממשלה לממשלה בין ממשלת גרמניה לממשלת ישראל כבר פה בירושלים. שבוע שעבר התקיים אירוע אדיר בפרנקפורט בין המדענים ובין ראשי העולם האקדמיה, בין ישראלים לגרמנים בפרנקפורט, ואני מצטער שלא מצאנו כיסוי רחב בעיתון הארץ לאותו אירוע. אני יכול להגיד שגם החלטנו על הפתיחה של הקונסוליה חדשה במיונכן, ואני מקווה שלקראת פסח נוכל לפתוח פעם ראשונה קונסוליה נוספת בגרמניה במיונכן, ואני יכול להגיד לך גם על אותם החלטות שהחלטנו כמו בנושא או שיתוף פעולה או בנייה של המתקן לתיאור שפכים בעזה, או שיתוף פעולה במדינות שלישיות בין האגפים לשיתוף פעולה בינלאומי. גם כשאתה לוקח כמות המפגשים וביקורים הדדיים, אני חושב שכל אחד שיסתכל על העובדות ולא על הרכילויות, העובדות הן מאוד מאוד ברורות על שיתוף פעולה מאוד אינטנסיבי ומאוד פורה. תודה רבה. Thank you very much. The press conference is over. Thank you for attending. All the best.